So right now you are degree first year. You are joining in the degree first year. Most of you are degree first year only, right? Okay, right. So myself, Shiva Ramakrishna. Okay. Here I am the chief mentor of this institute. At the same time, I am going to teach you for this semester geography subject. Okay. But I am not going into the deep of the geography subject, etc. So from Monday we will start the conceptual part of the geography. Okay. But what I have to explain you here is there are some things which we need to keep in our mind while we are joining the degree plus IAS course. Okay. And something about UPSC exam also, because I don't know about your background. Is there anyone from inter plus IAS background, and others are from just normal inter? Any MPC student background? Most of you are. Okay, fine. So I got the essence of this class. Okay. And myself, I am also an engineer. Okay. So I'm a BTech graduate in 2019. I passed out. So I'll explain you some things about exam. So this is, as this is the first class, I don't want to go too much into the details of the concepts of geography, etc. Just an overview we'll discuss, and before that about the UPSC exam and how you have to use the next 3 years. Whatever you are going to have here, the course, how you have to use, I'll explain you. Okay. Yeah. So this is like a orientation session, but actually to say it's not an orientation session of the subject, rather it is the orientation session for the UPSC exam and how you have to use the degree plus IAS course. Okay. Now if I have to start with the first one, how to use degree plus IAS opportunity. Why I call it as an opportunity? Because when I was preparing, I have started my preparation in 2019 and till 2025 I have been giving continuous attempts. So 5 UPSC attempts I have given. Out of them I have written 3 times mains. Okay. And that experience, but I could not get into the final list because of 15 to 20 marks I lost in every of my attempt. Okay. I'll tell you what are the mistakes that people generally do and how this degree plus IAS, this is a new idea because we never had this degree plus IAS courses when we were studying. Okay, we used to start after our BTech, after engineering is done. So probably by then we were around 22 years, 21, 22 years. And when we start the preparation at 22, it approximately takes another 1.5 years only for the consolidation of the topics. Is my voice clear? Last person. Yeah. Is it clear, Benny? Yeah. The point is, at least it takes 1 year to 1.5 years a consolidated to consolidate the topics of every subject at least once if you have to go through, and the revision part another 5 months it will take. So approximately 2 years is the right time that we can keep for the UPSC exam. But what happens after the BTech? Already 22 years is there, and then another 2 years only for preparation, and then you start giving attempts at 25 or 26. This is what generally happens. So 26 means you can imagine right now we miss almost every opportunity that you have, especially with your core BTech background, if you are a BTech or some degree background, because you will lose all the opportunities. You have to spend additionally another 2 years and 3 years. But the beautiful idea of this degree plus IAS, that means when you are preparing your degree at your formative state, we call it as formative stage of the education, because first time your ideologies will develop at this age, the very concrete ideologies, and you will now become adult in this age degree, right? So first time you will have some perceptions about society, you will form some opinions about the society, various issues. So this is the right time that we can go for a UPSC preparation. Why? I'll tell you. There are some I have just gathered some advantages why degree plus IAS opportunity is very unique, and it really helps you in what, in logically speaking, where all you will be different. You will be having more scope to clear the exam than compared to the traditional people. So if you see the first one, the time advantage. So you are almost having 3 years for degree plus IAS. That means most of these concepts will be done. The NCERTs you will cover, standard textbooks you will cover, CSAT will be done, essay will be done, and optional subject will also be done, and by the end of the degree itself. That's the advantage. So first thing, please understand, time, it never comes back. Okay, it never comes back. Once it is done, we lose. Time means life. We lose our life of 2 years or 3 years if you waste the degree plus IAS course. That's what I'm saying. I have seen even the people who passed out from degree plus IAS but still unemployed, but still could not clear any exam. It is possible, equally possible. So it's not about the courses that you join. I'm not saying anything about the institute or it's, I can speak differently, but the thing, first I am cautioning you. The caution is, whatever the money that you are spending, your parents are spending, and the time that you are going to spend, it should be judiciously used.
That's the first caution. Okay, time never comes back. So when you join this institute, what I generally expect is, as the chief mentor of this institute, I'll be there with you till the last moment. The degree third year, last day, I'll be with you. I'll be helping you as the chief mentor at my own position. Whatever the services that we can offer, we'll offer you. The only thing is, we expect the same reciprocity from you also. If we work for 9 hours of day to give you material, to give you classes, to have conduct the study hours and everything, I also expect you have to spend at least 8 to 9 hours of day. 8 to 9 hours of serious study. Okay, so degree plus IAS is actually about the time. You have some advantage of time over other people, the people who passed out from degrees and then start the preparation. Over them, you have an advantage of 3 years. Okay, so please first thing keep in this mind, time you should not waste. Number 2, learning compounding effect. This is only unique to degree plus IAS candidates. What is this compounding effect? I'll tell you. In the first semester, let us say you have polity. Okay, you will study polity, but in the second year you are going to write essay. In the second year, a full-fledged essay. In the first year only we will give you the inputs of essay writing, how you have to write, etc. But in the second year of your degree, very full-fledged essays you will write. Every week you will write one essay. But the idea here is, if you have to write essay, you must have some knowledge about polity, you must have knowledge about history, knowledge about society, governance part, international relations, everything you should have. Only when you have some little knowledge of every subject, then only you can write a full-fledged essay. Okay, so in the second year the essay will be there now. There the polity knowledge of first year helps here. That is called as compounding effect. Compounds, knowledge will compound in the sense it will get added to each other. So polity is done and history will be done in the first semester, let us say NCERT level. Now these subjects, the knowledge which you got, you have to use in writing essay of the next semester. So this is called compounding effect, which generally missed in the preparation of the traditional people. For you, it is a very unique thing. Okay, whatever the semester you have, the brochures will be given to you. Whatever the subjects we keep in the first semester, please study them properly. We keep them consciously. Why only polity? Why only history in the first semester? Because this knowledge is important for second semester UPSC subjects. That's the idea. So please focus on this compounding effect. If you can't use polity knowledge in history knowledge in geography, your time is wasted and even the faculty time is wasted. That interdisciplinary subject, we can say interaction, that should be happening in your minds. So you have to integrate the subjects. Why polity? Let us say democracy. Why developed in India? Why not autocracy? Why not some other presidential form of democracy? If you see USA, there you see the presidents, not the prime minister. Why? India can also go for presidential form of government, but why India did not go? You have to understand that fundamental concept. Okay, so here this compounding effect, please focus on one subject knowledge you have to use in other subject. That's the idea. Now there is no pressure of starting from scratch after BTech or after degree. For you it is very unique because you have no pressure now, because already you are ineligible for exam. At least after 21, after you turn 21, you will be eligible. So right now you are ineligible, so there is no pressure, exam pressure on you. This is another advantage that degree plus IAS students can have. So please, with the peace mind, you have to study the concepts. So that's the idea. This luxury is not there for traditional aspirants. Okay, now superior answer writing skills. See, remember, answer writing is the only thing which gives you rank at all at the final stage. So what needs is answer writing. You can study for 10 hours, you can study a lot of books, but if you cannot produce a very perfect answer, you don't get a rank. It is that simple. Okay, so to write that answer, perfect answer, you need to practice it for years, because it is a long term skill. You cannot memorize, you cannot rote learn the concepts and write an answer then and there itself. It's not possible. Okay, so you have to spend in this thinking process. When you think properly, obviously it leads to very good answer. Did you get the point? When you think properly, you can write a good answer. So thinking needs time. So you have to think properly, right? UPSC asks only the analytical questions. They don't ask you very static questions. Explain about the India's diversity. Very outdated question. UPSC will never ask like that. UPSC will ask that why fundamental rights are important in protecting the sovereignty of India. Like that they will ask. It's like intermixing of different concepts. Analysis is needed. So for that analytical thinking, you need lot of time, and the skill need to be developed over a longer period of time. So here comes the degree plus IAS unique opportunity that you have 3 years to develop this skill. Okay, I will tell you exactly how to start answer writing, the rough content, how you have to gather, and how to improve the answer,
how intro should be there, conclusion should be there, everything we'll do when the classes are going on. But the idea is you have to focus on this skill. Some skill learning should happen in this course. That's one expectation that I have from you. And another advantage is current affairs base of last 3 years. Nobody will have that. The traditional aspirants, they will have current affairs, they will study only for 1 year. Let us say they have passed out from BTech and they started current affairs. Only for that year they will read the current affairs. But for you, what is the advantage? From 2026 you are going to study up to 2029 the current affairs. Every day you read the newspaper, right? So this 3 years of current affairs knowledge, whatever you accumulate, that is really helpful in writing a beautiful answer which is completely different from other people, other traditional aspirants. So here comes the difference, the degree plus IAS uniqueness. Why I have been stressing on all these points? Because this is the only purpose of degree plus IAS, right? If you cannot achieve these things, then you need not join this course. Why you should join this course, right? When you are joining this degree plus IAS, you definitely have to, at the end of your course, you should check once again whether did I get the answer writing skill or not, did I have this analytical interdisciplinary thinking or not. If you cannot get that, then we will fail, and you as a student will fail. So that's the first expectation I want to set. Okay, so please focus on this 3 years current affairs. Every day you have to read the newspaper. We'll tell you how to read, how to approach the newspaper, everything I'll tell you. Then coming to the approach of subjects, the basic subjects first we need to cover from the NCERTs: polity, economy, history, geography, environment, science and technology. These are the 7 subjects which are called as the core subjects of UPSC. Okay, and all these subjects first we need to study only from NCERTs. NCERTs, NCERT means, do you know, right? Do you know? NCERT means it is centrally published, government published textbooks, where very simple language they use, very simple to the children. They were made for children. 6th class to 12th class NCERT, polity, geography, history, everything, every faculty of your degree Cum IAS, they will teach you right from the NCERT itself. Your first semester will be completely NCERT based subjects will be there. So don't worry at all, everything will be taught. But the idea is you should have this first in mind. First start with NCERTs, and slowly from second semester and next year, you will be going into the advanced level concepts. Advanced standard textbooks will be covered. Let us say first semester polity will be there. Only NCERT will cover from 6th to 12th. And in the second year also you will get polity. There you cover the standard textbook, that is Lakshmikant. So that's the idea, how we build the conceptual base. So from NCERT to advanced textbook you have to progress. Now better optional subject, this is very unique in our program, in our degree plus IAS program, because nowhere else you will get this optional also. Did you get my point? They will give you GS knowledge for within 3 years they will complete the syllabus, but most of the other institute. So that one unique thing which Vishnu IAS has come up with is this optional. So in your third year, degree third year, you are going to be taught even the optional of your choice. We have 3 optionals here right now. Sociology is there, anthropology is there, PSIR is also there, political science and international relations. Okay, so out of them you can take any one optional, and by your third year, that means 2029, obviously we will be expanding further into other optionals also. Okay, so optional of your choice will be taught at the third year. This is a very unique thing in your course, degree plus IAS course. And coming to the last one, very important, interview. So we are saying like all these things are relevant for prelims exam and mains exam. To clear them, you need to have skill of MCQ practice and also writing, descriptive answer writing you should have. But coming to this personality development, it is very important at the interview stage. If you have to appear for the interview, you need to have some officer-like qualities. Officer-like qualities, that means under pressure, how you respond to the situations. And you cannot act there. Okay, it should be developed. That calmness and composure should be developed right now. At your formative stage itself, you have to develop those skills. So how to be calm, even under pressure. So when we give too much of exams, when we put a lot of MCQs which are very tougher, then we will guide you how to go through that pressure. When we give bouncer questions, how you react we will observe, and based on that we will be having personal mentorship sessions. If you are going into panic mode, let us say, by seeing 5 questions completely you don't know anything, such very hard questions will give you in the question paper, let us say in the weekend test paper, and we observe that you are going into panic, you are going into anxiety, then we'll particularly call you to the mentorship session, and we'll counsel you how to improve your personality also, not to get feared by seeing the questions, by seeing the uncertainties. We should learn slowly. So through the examinations first we will start, then slowly we go to the personal mentorship sessions to improve your overall personality, your world view, how you have to see the world,
right now wars are happening. Why international wars are happening? How we can prevent them? So such, even to that level, we will slowly develop your personality. And every week Saturday you are going to have events. Some co-curricular activities will be there. One week debates will be there, another week maybe elocution will be there, or essay writing will be there. So like that, every week we are going to have one activity. Based on that, the leadership skills, the communication skills, how to express is also very important in this examination. You may be having excellent knowledge, but some people may not have proper language to explain. That refined language should be there, na? So here these skills matter a lot. And some people will suffer from this shyness. They will have the stage fear. So these things we should first overcome. As right now your degree, in the degree itself, this is the right time that you can go for these cultural, better use of these co-curricular activities and cultural activities. Everybody has to participate, and it's like a mandatory thing that we do, so that by the end of the third year you will become a leader. That's the idea. Okay, so all skills will be internalized in these activities. You have to go through them and you have to participate actively. Every Saturday we are going to have one activity, so it helps really in the interview stage. Now at the last one is burning out effect. A traditional aspirant will burn out, who is going for only 1 year preparation after a degree. They will burn out after a period, because too much of subjects are there, too much of notes writing should be there, and revision, MCQ practice, current affairs, GS. So around 10 to 20 things you have to manage at a time within just 1 year. There people will burn out. But coming to the degree plus IAS, the uniqueness is you will be having reduced burnout. That means very logically, from basics to the more core concepts, we are going to learn them. So with the logic, so that logic helps here. That's the idea. Okay, so now you understand, right? If degree plus IAS is, I have taken you to the core of the idea of the degree plus IAS. Why the money that you have been spending by your parents is worth? Because only when you go through these skills and learn them, then only your money which you are spending is worthful. Otherwise that will be wasted. So please make sure that you should become these skills possessing personality. That's the idea of this program. Okay, chalo, let us see the next one. I want to show you some people. At the degree plus IAS is one of that opportunity which can make you a leader, an officer, at the age of 23-24. It is possible, because by 21 years all subjects will be done, answer writing skill will develop, and you will be ready for the examination, right? So you will give your first attempt after the end of the 21st year. So if you, let us say, God forbidden, you haven't cleared the first attempt, let us say, just assume like that. If everything goes right, you will definitely clear. But if you do not clear also, in the next attempt, by 22 age, you will become an officer. There is a 100% chance, 100% potential, if you are really putting that efforts. Okay, so I'll tell you some stories here. Did you know who is she? Anybody? No. She is an IAS officer, Ira Singhal. Ira Singhal, her name is. Okay. So she is like a disabled person. Disabled IAS officer, India's first woman disabled IAS officer. She was a topper of UPSC examination 2014. 2014. Okay, remember. Why I am showing here about her? Because we are having, all of us, we are having everything. Biologically we are right. We are having 2 hands, two legs, everything is clear, and we are mentally also fit, physically fit, everything is clear, right? The only thing is we have to put our genuine efforts. That genuine efforts are generally demanded. But a people like even the Balalata ma'am, people like Balalata ma'am, or even the people like Ira Singhal ma'am, they are suffering from physical disabilities. At the same time, they have given their 100% effort and now became an IAS officer. If it is possible for a physically disabled people like Ira Singhal ma'am, is it not possible for us? That's my question. If somebody with that much challenge, if they are also going to become an IAS officer, it is absolutely 100% possible that with everything right, everything, biologically we are fit, physically fit, mentally fit, the only thing is we have to give the 100% efforts. It is possible. So just to give you that hope, I want to tell you the story of her. Okay, this is about Ira Singhal, 2014 topper. So she is a disabled person, but still now became an IAS officer. We also can become an IAS officer. The thing is, everything, the effort need to be genuine. Now if you see the second person, do you know who is she? Tina Dabi. Tina Dabi. So she is a topper of All India rank 1. Everyone I am showing, they are All India rank 1. Okay, she is topper of UPSC in 2015, Tina Dabi, and she is the India's first Dalit woman topper. So UPSC has, the exam was started in 1950s itself, 1947 itself. So from the last 60-70 years, UPSC has been recruiting the IAS officers, IPS officers, but there was no Dalit topper.
All India rank 1. But she is the first one at the age of 22. See here. At the age of 22, she could become an IAS officer from the Dalit family. How it was possible? It was possible because she was a graduate of political science from Lady Sri Ram College in Delhi. Okay, she was a degree background itself, political science. But when she was going through the degree itself, she started preparation, just like you people. The degree plus IAS. I'm just giving you real life examples. If you can use the degree plus IAS program properly, this is possible. This is possible. So at the age of 22, you can see here, she became All India rank 1. So it is absolutely possible. It is not a impossible thing to achieve. The only thing is effort matters. Now I want to show you another person, the third one. He is called as, his name was Kanishka Kataria. Kanishka Kataria. He was the topper of 2018 All India rank 1, and he was from IIT background, IIT Madras, I think, IIT Bombay. And the story of him was, at the age of again 24, he cleared this exam. At the age of 24. At the age of 24. How he could clear? Because at the engineering second year stage itself, he started preparing for the UPSC. So, before example, Tina Dabi also started during her degree itself, 3 years before the exam, and Kanishka Kataria, he also started the preparation of the exam in the engineering second year and first year only. So there is an advantage, real advantage. That's what I want to tell you. When you start early, there is a real advantage that you can clear the exam at 23, 24. So by 25, you have to get settled in the life. That's the idea. After 25, it becomes too hard. In this very harsh market, very brutal market, people will see you like objects. They will just value with money. They don't care you as a human. That's the brutal reality of the market. So to survive in that market, again you need lot of skills, which UPSC definitely gives. This preparation definitely gives. But that is like if you cannot clear the UPSC. But what I am saying is, before 25 years, you should get into the IAS or IPS. It is possible only if you give 100% efforts. Okay, we should not waste time and the money. That's the thing I want to again focus. Now coming to this person, Shubham Kumar, he was the topper of 2020. All India rank 1. At the age of 26, he cleared after, I think, his third attempt, and he started after the BTech, after engineering. So there is a difference, right? When you become at 24 an IAS officer, at the end of your career, even you can become the cabinet secretary. The youngest IAS officer will become the cabinet secretary after the seniority, after he gets 30 years of seniority. So here at the progression stage of your career also, it really helps if you become an officer at the age of 21, 22. That's the idea. Okay. Now the last person, Ishita Kishore. Ishita Kishore, rank 1 of 2022, and she was from again engineering background, I think chemical engineering or something, but she started when she was going through the degree or engineering at the first year itself. She started UPSC preparation. So these 4 people whom I have said about, these people started early. That's the only thing that made them an officer. Did you get the point? These 5 officers, they started early. So if you can start early from degree first year itself with proper plan, proper schedule, it is possible you can also become an officer. That's the idea. See, if you see in reality, out of 100 people, only 1 person will become civil servant. That's the truth. Other 99 people will be eliminated in this exam at the prelim stage or main stage. But the idea is to become that 1 person, what are the unique skills they have? Whichever I have told you, the 10 different skills are there, na? They have possessed those skills. So if we develop, if we internalize them, obviously there is a possibility. Yes, please come. There is a possibility that we can become officers. Now, how to use these 3 years of degree IAS program? I will be quick enough. See here. Now you have joined the degree plus IAS course. We are going to start the concepts very soon from Monday. How you have to use this program? First thing, remember the first year should be, your degree first year should be only for the foundation building, conceptual foundation. Every subject, history, polity, geography, economy, science and technology, you should have that basic foundations concepts clear. So please focus, don't rush to answer writing, don't rush to solving MCQs. Okay, that will definitely come at the second, every week you will be having the test, but don't rush for examination tricks only, because ultimately what matters is concept. If your concepts are clear, core concepts, then we can practice on answer writing, we can practice MCQs, etc. later. Please, in the first semester and second semester of your first year, you should focus on conceptual learning. Please remember that. So first year, how we can develop the concepts? Again, as I have said, your faculties, the first semester faculties will teach you all the concepts from 6th class NCERT to 12th class NCERT. Every topic, the basics will be covered first. Then we will go on to the standard textbook. Okay. Now let us say polity.
Lakshmikant will come in the second year. But in the first semester and second semester, you will be taught by your polity faculty the 11th class NCRT, 12th class NCRT, and 6th to 10th class NCRTs. In a linear progression manner, they will slowly develop your concepts. What is the definition of state? What is the definition of democracy? What is the definition of secularism? From there starts your learning. Okay, very foundational learning. So focus on them. Economy faculty will teach you. Fakresh sir, he will teach you about the basics of economy, like what is meant by money concept, from where this money concept evolved. Before that, how barter system was there, why societies could not maintain that barter system, why we went for currency, and now after this currency, why, how the value of currency changes, inflation concept, unemployment concept. So why do they come up at all in the society, why unemployment is there in the society, why we are unable to address poverty. So such type of basic questions your faculty will ask you, and from there they will build your concepts. Okay, so please focus on the basics. Now coming to the geography, everything I will be taking care. The geography part I will tell you at the end of this session, how what is the syllabus, what we are going to do, everything I will tell you, but leave it. Coming to the history, focus more on the modern history for examination, but to understand modern history you need to have a continuous story in your mind, and that is from ancient history to modern history. You should know the basics, you should know. So your history faculty will teach you right from the NCRT 6th to 12th classes. Okay, so please focus on them. Now from day one, today itself, even don't leave today's newspaper also, from today itself you should read at least one newspaper daily, at least one. Two are advisable generally, but at least one, that is mostly I advise the Hindu, or you can choose even the Indian Express. If you go through them, you will understand which is more flexible to you. You can, it's your choice, but my suggestion is go to the Hindu. The Hindu is very critical, and it gives a different perspective of the governance of what is happening in the society. A little bit critical, okay, but still that's what we needed. As officers, we should see the other perspective also. And it's not like India is really growing too much, right? Maybe government is saying like that, maybe Narendra Modi sir is saying like that, but the reality shows under the metros. If you go under the metro, you will see people without food, without shelter. So when we are seeing such scenes on the roads, obviously India is not that developed. So there is other perspective which UPSC definitely ask the questions about. So here the Hindu newspaper will cover in that perspective. So please go through that, and every day what you have to do in the first year, you have to read newspaper. Coming to here notes making from NCRT, when your faculty teach you a topic, basic topic, definitely they will dictate you the very fundamental definitions, etc. But if their style of teaching is very different, then it's up to you, it's your responsibility that you have to cover running notes. So please have this habit of notes making. Every day whatever the topic is completed in the class, you have to have your notes. This is the idea. Now solve 20 to 30 MCQs every day. So I don't suggest this at the very first beginning itself, but after 1 month. After 1 month, when your concepts are slowly building up, then you can go for solving NCRT based MCQs. Okay, in the internet you will get it, and we will be having study hour also. Their systems, computer systems will also be there for you to help you there. You can use every facility, but every day at least 20 MCQs you should solve from second month of your degree first year. That's the idea. Now every day one answer if possible. If not, at least every week one answer. My suggestion is every day one answer. Let us say geography, we'll complete one topic in class, and at the end I'll give you a question. I'll leave with a question. Now it's your responsibility to have a very perfect answer, perfect introduction. You have to do research, and based on the conceptual clarity which I have given in the class, you have to make a answer out of it. That's the idea. Every day please write at least one answer. Now what is the objective of the first year? By the end of the first year, you should understand the why component. Why things will happen, not just memorizing the facts. For example, why first time ancient Indian society, who were nomadic in nomadic in the sense they don't have any village systems, no settlements, they used to keep on moving around based on their searching of pasteurization, for having their goats, etc. They used to always keep on moving. This style of living is called as the nomadism. So why people from nomadism suddenly settled in the villages? What might have happened? What is that? Why agriculture perhaps developed? There should be some reasons, right? Why for the first time people went for monarchy? Why kings came up? What are the main reasons? Taxes, and then armies developed, and then wars happened. Why? What are the reasons for them? So this why component is very important rather than just knowing the facts.
I know the facts, like this battle happened in this year, everything I will also know, but the thing is why that happened. So that why component needs to be clear by the first year. Okay, every concepts, why rain will come in the geography, I'll tell you why. This is a monsoon season, right? So why, what's the meaning of monsoon? First of all, why rains will come, what is the major causing factor for that, we should understand them. Okay, so by the end of the first year, this is what I expect you to do. Now coming to the second year, what you have to do in the second year, integrating whatever you have learned in the first year, integration should happen. So all the basic concepts of every subject you will be covering in the first year itself. Now second year, what you have to do, complete GS syllabus, prelims syllabus. In the GS prelims, you will be having 10 pointers in the syllabus. Point number 1, let us say current affairs of national and international importance. Point number 2, history of India from ancient to modern times. Like that, you will be having 10 different points in the syllabus. So prelim syllabus will be covered completely. And mains syllabus, coming to the mains, you will be having GS papers 4. GS1 will be there, GS2 will be there, GS3 and GS4. Coming to, these are general studies papers. Before the general studies paper, you will be having even another paper, that is essay separate paper. Okay, and then you are having qualifying papers also at the mains stage. Qualifying papers, for example, one language of your mother tongue, probably Telugu, let us say for us Telugu. So Telugu paper will be there, a qualifying paper you have to write, and another paper is English. Okay, so 1 2 3 and these are 4, total 7 papers, and along with them optional 2 papers will be there, paper 1, paper 2. So how many papers we are having in the mains? 9 papers. I repeat, in the main stage, you will be having 9 different papers. You have to write every exam for 3 hours. 9 papers into 3 hours. 27 hours you have to write. For 5 days, you will be having the mains exam. Now coming to the mains, first qualifying papers, Telugu and English, 2 papers. Then comes scoring papers. Qualifying papers, their marks generally not counted. But scoring papers, first essay 250 marks will be there. Then GS1 250 marks, GS2 250 marks, GS3 250 marks, another one GS4 ethics 250 marks, optional paper again 250 250. So total 500 marks for optional. This is the marking pattern of the mains examination. Now in the second year, we focus on this, whatever the technical exact keywords which are mentioned in the mains, your faculty will teach according to the keywords. So in the syllabus, every keyword will be covered subject wise. Let us say polity, already in the first year NCERT is done. In the second year, now comes the Lakshmikant part, very detailed explanation of the Lakshmikant and previous year questions, everything will be dealt in the second year in 2 semesters. Okay, so here complete GS syllabus, and your optional subject will be started at the end of your second year. Okay, so at the end of the second semester of second year, you will be having the optional, the orientation sessions, everything will start. Now at least 2 to 3 answers every day you have to write in the second year, because that's the very crucial and core concepts. So you have to write every day answers. Now at least 1 essay every month you have to write. We'll make you write every month at least 1 essay. In the second year, first year only we'll do workshops here and there. When after 1.5 months, 2 months, we can take 1 essay topic, we can brainstorm and we can try to write, but only in the very formative stage. In the second year, you have to write essay full length. Okay, now sectional test means, see, you have to take first topic level tests, prelims test and mains test, topic level. So within the polity, president topic, governor topic and parliament topic, so topic wise we will do tests also at the second year. So that is called as sectional test, and you have to, whatever you have studied for 1 year current affairs, you have to link them with the static topics. Let us say there is a debate going on about one nation, one election. There is a debate which is going on, one nation, one election. So Narendra Modi government wants to synchronize the state elections and central elections at a time. So they don't want these too many elections which are happening here and there. Only after every 5 years, both state elections, central elections should happen at a time. That's the idea of the one nation, one election. So a recent current affair is going on, current affairs topic. Now you have to link this topic to the GS syllabus, where it comes, how UPSC may ask a question from this one nation, one election. So you should have that ability to link the current affairs to the static syllabus. That's what we expect in the second year. So by that second year, you will be having that skill anyhow. Okay, coming to the third year, which is very important, exam orientation preparation will be there completely. So performance is the third year objective. Performance. So first year NCERT is done, second year complete GS syllabus will be done and optional will be started. Third year is like a performance year. You have to now produce results, you have to produce answers, you have to produce, you have to write MCQ tests, essay you should be able to write, CSAT you should be able to practice. So everything like a performance, exam orientation. Here comes multiple revisions. In the third year, you will be having grant tests,
grand test of polity, grand test of geography. For every subject a grand test will be there, so that you will revise whichever you have studied in first year and second year. You will revise and you will write continuously tests in the third year. Okay, now full length mock test. Full length means exactly like the prelims original exam, you will be having a mock test. So 100 questions of prelims, again you will be having on polity 100 questions. So third year will be completely examination oriented. That's the idea. Okay, so here previous year questions you will be doing, essay practice you will do third year, and ethics case studies. In the ethics there are two things, one conceptual ethics, another one is case studies. So coming to the case studies we will see in the third year, but the conceptual ethics you will be done at the second year ending itself. Okay, so interview personality guidance will be there. Some mock interviews we will take at the third year. In your second semester we'll have the original panel where UPSC interviews we take it at our institute. The same panel will come to your Narashakti building, the degree plus IAS building, and there we will be having the mock test also, mock interviews also. Okay, to develop that skills. And at the last, CSAT is very important. What is CSAT? Anybody? Mathematics, the aptitude part, civil service aptitude test we call it as. So in the prelims there are two papers. First paper, morning paper, is GS paper. Okay, second paper will be CSAT. So here in the CSAT 80 questions of mathematics, mostly aptitude related questions will be given. Out of these 80, 3 sections will be there. One is quantitative aptitude, second section is reasoning, and third section is comprehension, English comprehension. So comprehension is a bit easy for everyone because you read newspapers every day, but coming to the quant and reasoning, this needs to be practiced. So every day you have to practice, even from the right now semester 1 also you are going to have the CSAT. Okay, I will release the schedule very soon. Within 2 to 3 days you will get the full schedule of the semester 1. Okay, now coming to the third year, this is the idea. So what is the first year objective? Just a summary. First year objective is foundation, conceptual NCERT and conceptual clarity. Second year, integration. What is integration? The GS syllabus, complete GS syllabus, whatever the NCERT knowledge you have, now you will go full length from Lakshmikant, from economy textbook, etc. Now you will learn everything. Keyword based knowledge should be built. That is integration. And the third year is performance. So this is the idea of the 3 years program. Now let us go to the next idea. After 3 years, what you are going to do, what you are going to get. If you want to tell to somebody, by this program I got this. So what are the ultimate objective? I am just making things clear. So in the 3 years, what you are going to do? You are going to complete the entire UPSC syllabus at least once. Every subject, every concept, every book you are going to read. Number 2, revision will happen at least 3 to 5 times. You will read at least once, but revision of the notes, revision of the material will happen at least 3 to 4 times you will do. Then some 1000 answers at the end of this program, 3 years program, around 1000 answers you will write, because we are considering every day 1 answer in the second year, and in the third year every day 2 to 3 answers you will write. So they will amount to around 1000 answers you will write. So 1000 answers means obviously your answer writing skill, which I have explained at the starting, will improve. Yes or no? Logic. Now second, practice 10,000 MCQs. Every week you are going to have a prelims test. Every week, whatever the concepts you discuss in the class, you will be having at the weekend a prelim sectional test. So out of these prelims you can get 50 MCQ questions every week. So like that, 3 years, total 3 years, every week 50, you can just count around 10,000 MCQs you will cover. You will practice on your own. So 10,000 MCQs means prelims will definitely clear if you can do that religiously. Next, your optional subject will be done. This is a very unique program at Vishnu IAS. Optional generally is not given along with the GS in other institutes, but we are also including optional here. So optional will be done at the end of the 3 years, and 3 years current affairs knowledge you will have. From 2026 till 2029, whatever happens in the world, you will be very thorough to explain them. You will be thorough and to understand and analyze them. That is one thing which we have to focus, because UPSC will always focus on current affairs. In asking the questions, they will focus on current affairs only. So please read newspaper, because very important. Rather than the textbooks and concepts, I feel I learned too much knowledge from the newspaper itself. So newspaper is that important source. Editorial page you have to read. Now the last one, interview based communication skills, also you will get from this program. So now you got the clarity. So in the 3 years, what we are going to do, and at which year, what are the objectives we have to achieve them. This is the idea. Now let us go to the geography part. Okay, my core thing, that is I am going to teach you geography now from Monday, right? Every day 9 to 10, 9 a.m. to 10 a.m.
in the same your building only, degree plus IAS building. I will come there and 9 AM to 10 AM we will have the class every day. Okay, so first geography subject in the UPSC, as I have said, prelims will be there, mains will be there. In the prelims, how many questions? Total question paper, how many questions you will get in the prelims? Do you have any idea? In the prelims paper GS, how many questions will be there? MCQ questions, 100 questions will be there. Okay, paper 1, 100 questions GS will be there. In that 100, polity will be there, economy, and science and technology. Questions will come from all subjects. That is what GS paper of the prelims. In this paper, coming to the geography subject, now I am going only to geography. I am not discussing the overall. Now the idea of degree plus IAS is done. Let us go to the geography point. Here geography has around 100 questions. They will give 20 questions of geography. Okay, for these 100 questions you get 200 marks. Every question positive marking is 2 marks. You get 200, total 200 marks. Negative marking will also be there. 1/3 of the allotted mark. 1/3 of the allotted marks. How many allotted marks? 2 marks to each question. So 2/3 marks will be cut if you put wrong MCQ, wrong option in the prelims. Okay, so here you can just the weightage of geography you can count here. 20 questions out of 100 means 40 marks you will get only from the geography. In the prelims, 40 marks you will get from geography, around 40 marks. The cutoffs, if you see every year, prelims cutoffs to clear the prelims examination, they will be somewhere around 95 to maximum 80. This is the highest and lowest. So if you get comfortably 95 score, then you will clear the prelims and you will write the mains. Okay, so here geography role is 20 questions means 40 marks. To get qualified, you need to get 95 marks. 40 marks you will get from geography itself. So if you are really thorough with the geography knowledge, you can clear half of the cutoff, at least half of the marks which are required for cutoff only with geography subject. Now if you link environment also, they both will suffice to 50 marks you will get from both of the geography and environment itself. Very related subjects. Okay, so that's the importance of the geography. Coming to the mains, where you will see geography in the GS1 paper. In the GS1 general studies paper 1, you will be having history, geography and Indian society. These are the 3 major subjects in GS1, in the mains GS1. And here comes the geography. Now the summary part. In the prelims, 20 questions you will get from geography, and in the mains, which paper you see geography? GS1 general studies paper 1, first history will be there, after that you get the geography. So in the GS1 paper, so 3 subjects 250 marks, totally 250 marks paper GS1. Out of them you will get 50 marks, 50 to 60 marks from geography. Out of 250 marks, history you will get around 100 marks, 80 to 100 marks. So Indian society, the last 3 to 4 papers if you see, the marks are being increased. And coming to geography, some 60, around 60 to sometimes even 80 marks you will get from the geography. So out of the 250, 80 marks means you can imagine around 30 to 40% of the GS1 paper you get from the geography. Okay, so the conclusion is geography you cannot avoid. It is very important subject to clear prelims, at the same time to get score in the mains. Now coming to the geography subject, see what is the importance of studying geography. If we see, the traditionally 6th class we have studied, 7th up to 10th we have studied, right? What is geography? Can somebody tell me the definition, basic definition? What is geography? To study about the earth. Very good. So geo means earth, geo means earth, graphy means study, graph means study. Okay, so the study of earth is simply called as geography. Very good. But the question is why? Why we need to study our earth? Why we need to study earth? That's a very basic question. Just tell whatever you feel. Why we need to study earth? What we get from it? There should be some objective, right? If you do something, there should be some objective. Why we should go for studying of earth? What we get from that? Just the basic part. You last. ట్రై చేయండి, తప్పేం లేదు. ఇంగ్లీష్ ఓకేనా? అవును, నేను అడగడం మర్చిపోయినా. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే మీకు ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బి సింప్లిస్టిక్. ఎంత సింపుల్గా వీలైతే అంత అట్లా మాట్లాడుతున్నా, బట్ తెలుగులో మాట్లాడదామంటే మాట్లాడుతున్నా, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా తెలుగులో మంచిగా ఉంటుంది. నచ్చిందా మీరు చెప్పండి. ఎందుకు చదవాలి మనం అసలు జాగ్రఫీ అనేది? చదివితే ఏమొస్తుంది మనకి? ఆలోచించండి. మీరు జాగ్రఫీ చదివితే నాకు ఏమొస్తుంది? అంతే, సింపుల్ క్వశ్చన్, 6th క్లాస్ క్వశ్చన్. నేను ఎందుకు చదవాలి? ఇదే టైంలో వేరే ఏమైనా చేస్తే ఇంకా కనీసం పైసలు వస్తాయి, ఇంకేమైనా వస్తాయి కదా, ఎందుకు చదవాలి జాగ్రఫీ అనేది ఒక క్వశ్చన్. ఎర్త్ గురించి చదివితే మనకి ఏం తెలుస్తుంది? లెట్ us say ఇప్పుడు సైంటిస్టులు అందరూ ఏం అనుకుంటున్నారు అంటే, ఎర్త్ లోపల కోర్ ఉంటుంది,
తర్వాత మ్యాంటిల్ ఉంటుంది, క్రస్ట్ ఉంటుంది, బేసిక్ థింగ్స్ అందరికీ తెలుసు కదా. ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద రీసెర్చ్లు చేసి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ పెట్టి కనుక్కుంటున్నారు. ఆ కింద ఏదో కోర్ ఉన్నదట, అక్కడ ఐరన్ ఉంటుంది, నికెల్ ఉంటుంది, ఏదో ఉంటుంది అని అనుకున్నారు. ఏమొస్తుంది అంటున్నాను నేను, అట్లా అట్లా కనుక్కోవడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది, వాట్ వి గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్? అన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ పెట్టి ఎందుకు తెలవాలి మనకి లోపల గురించి? సోర్స్. వెరీ గుడ్. సో ఎర్త్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మినరల్స్. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు కోర్లో ఏదైతే మెటీరియల్ ఉన్నదో దాని గురించి మనకు స్టడీ చేసినప్పుడు అలాంటి మెటీరియల్ ఎర్త్ మీద మనకి ఎక్కడన్నా దొరికితే సేమ్ ఫీచర్స్ కనిపిస్తాయి కదా. లెట్ అస్ సే ఇక్కడ నికెల్ ఉంది, ఐరన్ ఉంది లోపల, కోర్ లోపల. ఐరన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి మ్యాగ్నెటిజం డెవలప్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి గ్రావిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఈ ఎర్త్కి గ్రావిటీ లాగానే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఫిజిక్స్, బేసిక్ ఫిజిక్స్. ఒక మెటీరియల్ ఉన్నప్పుడు ఆ మెటీరియల్ నేచర్ని బట్టి, కెమికల్ కంపోజిషన్ బట్టి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఎర్త్ ఎందుకు ఇట్లనే ఉంది, ఎందుకు ఇట్లనే తిరుగుతున్నది? ఈ రొటేషన్, రెవల్యూషన్ ఏమన్నా ఫ్యూచర్లో తగ్గే అవకాశం ఉన్నదా? సడన్ గా జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకసారి ఎర్త్ ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి డే అండ్ నైట్ ఎందుకు వస్తుంది? వై వీఆర్ గెటింగ్ డే అండ్ నైట్స్? బికాస్ ఆఫ్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఒక్క క్షణం హైపోథెటికల్ గా ఆలోచించండి, ఒకవేళ స్లో అయిపోయింది అనుకోండి, తిరగడం స్లో అయిపోయింది అనుకుందాం, లేటెస్ట్ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల సడన్ గా మనకి డే లెంత్ పెరుగుతుంది లేదా నైట్ లెంత్ పెరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఎన్ని చేంజెస్ వస్తాయో ఆలోచించండి. రియల్ లైఫ్ లో మన ఎకానమీలో చేంజెస్ వస్తాయి, పాలిటీలో లేటెస్ట్ 24 hours లో 20 hours మనకి డే టైం ఉంటుంది అనుకో, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ రొటేషన్ ఆగిపోవడం వల్ల. ఒక 4 hours నైట్ ఉంటుంది అనుకోండి, అప్పుడు మనం మొత్తం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాలి. పడుకోవడం ఓన్లీ 4 hours మనకి బాడీకి సరిపోదు, మళ్ళీ బాడీ అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. 20 hours పని చేయించుకోవడానికి కంపెనీలు రెడీ అవుతాయి, పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రెడీ అవుతాయి. అంటే 20 hours పని చేస్తూనే ఉండాలి కదా, తప్పదు. మరి ఏం చేస్తాం, డే టైం ఉంటే ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉండాలి. యూ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది. అంటే జస్ట్ ఒక ఎర్త్ రొటేషన్ లో చేంజ్ వస్తే, డే టైం నైట్ టైంలో చేంజెస్ వస్తే కంప్లీట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సొసైటీ మొత్తం డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. అంటే హ్యూమన్ సొసైటీకి ఎనీ సబ్జెక్ట్ అండి, ఇక్కడ జాగ్రఫీయే కాదు, లీవ్ అవుట్ జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ, పాలిటీ, ఇవన్నీ ఎందుకు చదువుతామంటే అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే మనం హ్యూమన్ సెంట్రిక్ గా ఆలోచిస్తాం ఎప్పుడైనా. హ్యూమన్ యొక్క వెల్ఫేర్ ఉంది కదా, హ్యూమన్ వెల్ఫేర్, దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్. వై వీ షుడ్ స్టడీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అని అంటే అల్టిమేట్లీ వీ గెట్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ యాజ్ ద అవుట్కమ్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారుగా మినరల్స్ అని. సో మినరల్స్ మనం మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి నైట్ వరకు మనం వాడుతున్నవన్నీ చూడండి ఒకసారి. ది క్లోత్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కాటన్ నుంచి వచ్చింది. కాటన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సాయిల్ నుంచి వచ్చింది. సాయిల్, ఏ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్? కాటన్కి ఇంపార్టెంట్. మనకి క్లోత్స్ ఉండాలి కంటిన్యూస్ గా అంటే కాటన్ ఉండాలి. కాటన్ ఉండాలి అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ఉండాలి. ఆ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్ ని మనం కన్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఆ సాయిల్ ఒకవేళ కనుక ఎరోడ్ అయిపోతే, ఆ సాయిల్ ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే, సంథింగ్ ఏదో ఒకటి మనం పట్టించుకోకుండా దాన్ని డిజర్ట్ లాగా మార్చేస్తే, ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కదా డిఫారెస్టేషన్ అని, అంతా కమర్షియలైజేషన్ చేసి మొత్తం ఆగం చేస్తున్నాం కదా ఎర్త్నంతా. ఇది ఇట్లనే కంటిన్యూ అయితే రేపటి రోజు మనం వేసుకోవడానికి బట్టలు కూడా ఉండవు. అంటే కాటన్ బట్టలు వేరే ఏమన్నా మళ్ళీ తీసుకుంటూ పోవచ్చు, బట్ కాటన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ నేచర్. ఈ నేచర్ నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ మనకు ఉండవు. సో అల్టిమేట్లీ ఎందుకు చదవాలి ఒక సబ్జెక్ట్ అని అంటే టు అచీవ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ కోసం చదవాలి. ఓకే, అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ అదే ఉంటుంది. ఏ సబ్జెక్ట్ చదివినా అది. ఎకానమీ ఎందుకు చదవాలంటే అల్టిమేట్గా హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ కోసం చదవాలి. నౌ కమింగ్ టు ద బేసిక్ జాగ్రఫీ టెక్నికల్ క్వశ్చన్. ఒక 5 questions గురించి ఆలోచించండి మీరు. ఐ విల్ టేక్ నెక్స్ట్ ఒక 15-20 minutes తీసుకుంటా. డోంట్ వరీ, జాగ్రఫీ మనకు కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఒక 15 minutes తీసుకుంటా. 3 to 4 అని చెప్పారు కానీ కొంచెం లేట్ అయింది కదా మనకి. సో అప్ టు 4:15 విల్ డిస్కస్. చలో, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఇవి మనం ప్రాపర్గా ఆలోచిస్తే జాగ్రఫీ ఎందుకు చదవాలని అర్థమవుతుంది. దట్స్ ద ట్రిక్. ఫస్ట్ వన్, వై ఈజ్ దుబాయ్ రిచ్ బట్ సుడాన్ ఈజ్ పూర్? ఆ ప్లేస్ ఏదైనా పెట్టుకోండి, దుబాయ్ సుడాన్ అనే కాదు. ఒక ప్లేస్ ఎందుకు రిచ్ ఉన్నది, ఒక కంట్రీ ఎందుకు, అమెరికా ఎందుకు రిచ్ ఉన్నది? ఇండియా ఇంత పెద్ద కంట్రీ, జపాన్ చిన్నది. జపాన్ చాలా చిన్న కంట్రీ. అసలు ఇండియాలో చూస్తే ఒక చిన్న డిస్ట్రిక్ట్ అంతా కూడా ఉండదు జపాన్. ఎందుకు మరి జపాన్ ప్రపంచంలో 3rd and 4th ఇంపార్టెంట్ ఎకానమీ లాగా ఉన్నది? ఇంత పెద్ద కంట్రీ అయి ఉన్న ఇండియా ఎందుకు మనం పూర్ ఉన్నాం? కెన్ యూ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, సమ్ రీజన్స్ వై సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ రిచ్ అండ్ సమ్ కంట్రీస్ ఆర్ పూర్? ఇండస్ట్రియలైజేషన్. కొన్ని కంట్రీస్లోనే ఎందుకు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఉంది? వెరీ గుడ్. అంటే లెటెస్ట్ ఇప్పుడు అమెరికాలోనే, బ్రిటన్లోనే ఎందుకు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ని వాళ్ళు, ఫస్ట్ థింగ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే ఏంది? మెషినరీ కదా, మెషినరీ కదా. నేను మెషిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలనే థాట్ నాకు ఎప్పుడు వస్తుంది? హ్యూమన్ కెపాసిటీ కంటే నాకు ఇంకెక్కువ అవసరం ఉన్నప్పుడే ఒక మెషిన్ కోసం వెళ్తాను నేను. అంటే అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ తక్కువ ఉండడం, పాయింట్ నెంబర్ 1. పాపులేషన్ ఎందుకు తక్కువ ఉన్నది? యూకేలో, లండన్లో ఎందుకు తక్కువ ఉన్నది? చిన్న ఐలాండ్ అది, చిన్న ఐలాండ్, చుట్టుపక్కల మొత్తం సముద్రమే, అక్కడ పెద్ద ల్యాండ్ మాస్ లేదు కాబట్టి పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ రిసోర్స్ తక్కువ ఉంటుందో ఒక కంట్రీ లోపల, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఉన్న ఇంత కంట్రీకి నీకు ఎక్కువ మంది లేరు నాకు,
పని చేయడానికి. అదే ఇండియాలోనో ఆఫ్రికాలోనో అయితే కొన్ని వందల లక్షల మంది దొరుకుతారు నాకు, తక్కువ డబ్బులకు ఇచ్చినా కానీ పని చేసే వాళ్ళు దొరుకుతారు. కానీ వాళ్ళకి లేరు, లేబర్ షార్టేజ్ ఉన్నది కదా, హ్యూమన్ రిసోర్స్ లేదు. లేనప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తారు, ఇదే పనిని హ్యూమన్స్ లేకుండా ఇట్లా చేయాలి అని ఆలోచిస్తారు. అప్పుడు మెషినరీ అనే థాట్ వస్తుంది, ఏదో ఒక ఇన్వెన్షన్ వస్తుంది. అంటే ఈ ఇన్వెన్షన్ ఇస్ ద నెసెసిటీ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా, నెసెసిటీ ఇస్ ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ మదర్ అండ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ సారీ వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్రేజ్ గుర్తు రావట్లేదు నాకు, ఏమంటారు దాన్ని, అవసరం ఉన్నప్పుడే మనిషి కొత్తదనానికి వెళ్తాడు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది కదా. సో ఇన్వెన్షన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ నెసెసిటీ షుడ్ బి దేర్, దట్ ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అని అంటారు. అంటే అవసరం ఉండాలి, అవసరం ఉన్నప్పుడు మనుషులు కొత్తదనం కోసం వెళ్తారు, ఏదో ఒకటి చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఇప్పుడు యూకేలో ప్రాబ్లం అప్పుడు ఏంటి అని అంటే, వాళ్ళకి అవసరాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, నీడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ ఆ నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసే లేబర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంత లేదు. లేనప్పుడు హ్యూమన్స్ మించి కూడా పని జరగాలంటే మెషినరీ కావాలి. సో కొత్త మెషినరీ ప్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఒక్క కంట్రీ ఎందుకు రిచ్ ఉన్నది, ఇప్పుడు అమెరికానే ఎందుకు రిచ్ ఉన్నది, ఆఫ్రికాలో చూస్తే ఇఫ్ యూ నేచురల్ రిసోర్సెస్ చూడండి, ఆఫ్రికాలో చాలా రిచ్గా ఉంటాయి, ఫారెస్ట్లు చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి, సాయిల్స్ చాలా ఫర్టైల్గా ఉంటాయి. ఎందుకు మరి ఆఫ్రికా పూర్గా ఉన్నది, అమెరికాలో కంపేర్ టు ఆఫ్రికా అంత రిచ్ రిసోర్సెస్ ఏమి ఉండవు, బట్ స్టిల్ వాళ్ళు ఎందుకు రిచ్ ఉన్నారు అంటే, టు అండర్స్టాండ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క స్టేటస్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంది వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయో చూడాలి. జపాన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వస్తున్నాను నేను. జపాన్ ఇంతే ఉంటుంది, చిన్న కంట్రీ, కానీ వాళ్ళు ప్రపంచంలో థర్డ్ కంట్రీ ఎకానమీ వైజ్. మనం ఇంత పెద్ద కంట్రీ ఉండి కూడా ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం అని అంటే, రిసోర్సెస్ ఉండడమే కాదు, ఐ రిపీట్, రిసోర్సెస్ ఉండడం కాదు, ఆ రిసోర్సెస్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది మ్యాటర్ అక్కడ. దాట్స్ వాట్ ఎకానమీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. నా దగ్గర ఒక మంచి కార్ ఉంది లేటెస్టే, కానీ నాకు కార్ డ్రైవింగ్ రాదు అనుకుందాం, ఏం చేసుకోవాలి దాన్ని, నేను డ్రైవర్ని కూడా పెట్టుకోండి, నాకు డ్రైవింగ్ రాదు, లేటెస్టే ఒక రిసోర్స్ ఉంది నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, ఆ డబ్బులు ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు, దెన్ వాట్స్ ద పర్పస్. సేమ్ అట్లనే ఇండియాలో ఆఫ్రికాలో చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఆఫ్రికాలో కంపేర్ టు ఆఫ్రికా మనం కొంచెం బెటర్, ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీ మనం, బట్ ఆఫ్రికాలో ఎక్సలెంట్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, గోల్డ్ మైన్స్ ఉంటాయి, ప్లాటినం మైన్స్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, కోల్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది, కానీ దాన్ని ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలో వాళ్ళకి తెలియదు, చేయడానికి కావాల్సిన మెషినరీ వాళ్ళ దగ్గర లేదు. అంటే రిసోర్సెస్ ఉండడమే కాదు, ఆ రిసోర్స్ని ఎట్లా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలని కూడా తెలియాలి మనకి, దాన్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలని కూడా తెలియాలి మనకి. సో ఇదంతా తెలియాలి అని అంటే అల్టిమేట్లీ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు విచ్ కాన్సెప్ట్, రిసోర్స్ అవైలబిలిటీ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఫస్ట్ రిసోర్స్ ఉన్నదో లేదో చెక్ చేయాలి, తర్వాత రిసోర్స్ని ఎట్లా మనం ఉపయోగించుకోవాలో తెలుస్తుంది. సో టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ రిసోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది చదివినప్పుడు యూ విల్ గెట్ టు నో ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దట్ రీజియన్. ఆ రీజియన్ ఎంత డెవలప్ అవ్వచ్చో మనం చెప్పొచ్చు అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ని బట్టి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా జమ్మూ కాశ్మీర్లో లిథియం రిజర్వ్స్ అనేవి మనకి దొరికినాయి, లిథియం రిజర్వ్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో దొరికినాయి. లిథియం ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేస్తారు. లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు మనం వీఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్, పెట్రోల్ డీజిల్ యూజ్ చేయొద్దు, దీనివల్ల నేచర్కి ప్రాబ్లం అవుతున్నది. సో వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్లో నీకు లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సింపుల్గా, సో ప్రతి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్లో నీకు లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. సో ఆ బ్యాటరీ తయారు చేయాలి అంటే యూ నీడ్ వాట్, లిథియం. ఇప్పుడు లిథియం ఎక్కడ ఏ కంట్రీస్లలో అయితే ఉంటుందో ఆ కంట్రీస్ విల్ బికమ్ వెరీ డామినెంట్ కంట్రీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ప్రొడక్షన్లో వాళ్ళు మాత్రమే టాప్లో ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ అమెరికాలో ఇప్పుడు రైట్ నువ్వు లిథియం రిజర్వ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సౌత్ అమెరికాలో బొలివియా కంట్రీ, అర్జెంటీనా కంట్రీ, చిలే కంట్రీ, 3 కంట్రీస్ ఉంటాయి, ఏబీసీ అంటాం. అర్జెంటీనా, బొలివియా, చిలే, ఏబీసీ కంట్రీస్ అంటాం, సౌత్ అమెరికాలో ఉంటాయి. అక్కడ నీకు లిథియం ఎక్కువ దొరుకుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మార్కెట్ మొత్తం వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతున్నది. ద ఐడియా ఈస్ జోగ్రఫీ ఎందుకు చదవాలి అని అంటే ఎకానమీ కోసం చదవాలి, జోగ్రఫీ ఎందుకు చదవాలి అని అంటే పాలిటీ కోసం చదవాలి. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ బేస్, ఎక్కడ ఏమున్నది అనేది మనకి అర్థమైనప్పుడు ఆ సొసైటీని ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ సైడ్ తీసుకుపోవాలి అనేది తర్వాత వాళ్ళు పనిచేస్తారు, ఎకానమిస్టులు పనిచేస్తారు, సోషాలజిస్టులు పనిచేస్తారు, పాలిటీషియన్స్ పనిచేస్తారు. ఫస్ట్ రిసోర్స్ ఉన్నదో లేదో తెలియాలి కదా. సో ఈ రిసోర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, ఒక కంట్రీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ అచీవ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ రిసోర్సెస్ కావాలి. సో ఆ రిసోర్సెస్ని స్టడీ చేసినప్పుడు మనకి ఒక కంట్రీ ఎందుకు రిచ్ ఉన్నది, ఒక కంట్రీ ఎందుకు పూర్ ఉన్నదో అర్థమవుతుంది. సో దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ జాగ్రఫీ. అర్థమైందా మీకు? సో జాగ్రఫీ చదివినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అని అంటే మనకి సరౌండింగ్స్ మీద ఐడియా వస్తుంది. సరౌండింగ్స్ మీద ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ నాలెడ్జ్ని యూజ్ చేసుకొని ఫర్దర్గా ఎకానమీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి, ఫర్దర్గా మన సొసైటీని ప్రోగ్రెస్ సైడ్ తీసుకెళ్ళడానికి, పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ తీసుకురావడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. దట్స్ ద ఐడియా. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి, కొన్ని ప్లేసెస్లలోనే ఎందుకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్లో ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, ఎందుకు కొన్ని ప్లేసెస్లలోనే ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తున్నాయి, బట్ తెలంగాణలో నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ చూడలేదు. తెలంగాణలో ఇంటి దగ్గర ఒక 25 years నుంచి ఉంటున్నాం, కానీ నా లైఫ్లో ఎప్పుడు చూడలేదు నేను ఎర్త్క్వేక్, ఒకసారి కూడా రాలేదు. ఎప్పుడో ఒకసారి చిన్నది వస్తే అది పెద్ద న్యూస్ అయింది, ఒక్కసారి వచ్చింది మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ ఏమో వచ్చినట్టుంది ఒక్కసారి, అది చాలా పెద్ద న్యూస్ అయిపోయింది. అది ఎందుకు, ఎప్పుడు రాదు కాబట్టి.
సో ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే తెలంగాణలో ఏ కన్స్ట్రక్షన్ జరిగినా వి డోంట్ కన్సిడర్ ఎర్త్క్వేక్ యాజ్ ఏ ఫ్యాక్టర్. సైస్మిక్ జోన్స్ అవన్నీ అసలు ఎప్పుడు మన డిబేట్లకే రావు. ఆ స్ప్రింగ్స్ ఏమన్నా పెట్టాలన్నా కింద హౌస్ కింద ఏమన్నా చేయాలన్నా అసలు డిబేటే రాదు మనకి. అదే మీరు లెటెస్ట్ నార్త్ ఇండియాకి వెళ్ళండి, ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల కానీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కానీ వెన్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ఏ హోమ్ ఎర్త్క్వేక్ అనేది ఫస్ట్ ఒక ఫ్యాక్టర్ కన్సిడర్ చేసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి మనం. అంటే ఒక ప్లేస్ విచ్ ఇస్ ప్రోన్ టు వాట్ తెలవాలి అని అంటే మనకి జోగ్రఫీ తెలవాలి. ఆ పర్టికులర్ జోగ్రఫీలో ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయా, సునామీస్ వస్తాయా, సైక్లోన్స్ వస్తాయా, ఇంకేమన్నా వీఆర్ ప్రోన్ టు వాట్. లేటెస్ట్ ఒక కోస్టల్ ఏరియాలను ఇల్లు కడుతున్నాం, ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలని ఎట్లా తెలుస్తుంది, ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలని ఎట్లా తెలుస్తుంది, అక్కడ ఏం వస్తాయో దాన్ని బట్టి నువ్వు యూజ్ చేసుకోవాలి కదా మెటీరియల్. లేటెస్ట్ సైక్లోన్స్ కంటిన్యూస్ వస్తూ ఉన్నాయి అనుకో, సాల్ట్ వాటర్ కంటిన్యూస్గా వస్తున్నది అని అంటే నువ్వు అక్కడ సాల్ట్తో ఈజీగా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగే మెటీరియల్ యూజ్ చేయరు బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ వల్ల. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. నువ్వు ఈజీగా సాల్ట్తో మిక్స్ అయిపోయి ఇలాంటి మెటీరియల్ ఏదైనా యూజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఇవాళ కడతావు ఒక సైక్లోన్ వస్తుంది, ఆ వాటర్తో మిక్స్ అయిపోయి మెటీరియల్ అంతా కొట్టుకొని పోతుంది, నీకు ఇల్లే ఉండదు తర్వాత. అంటే ఇది రియలిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్. చాలా సింపుల్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, రియల్ లైఫ్లో ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో జోగ్రఫీ ఎందుకు చదవాలి, ఒకటి నేషన్స్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే స్టేటస్ని, ఒకటి రిచ్ ఒకటి పూర్ ఎందుకున్నదో తెలవాలి అంటే జోగ్రఫీ తెలవాలి. నెంబర్ 2, ఏ ప్లేస్లో ఏది ఈ ప్రోనిటీ పొటెన్షియల్ టు డిజాస్టర్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏ ప్లేస్లో ఎట్లుంటాయో తెలవాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ జోగ్రఫీ. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి, అస్సాంలో కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, వేరే రాజస్థాన్లో చూస్తే కంప్లీట్ డ్రాట్ ఉన్నది. సేమ్ కంట్రీ ఒక సైడ్ చూస్తే అసలు వాటరే లేవు రాజస్థాన్లో, బట్ ద సేమ్ కంట్రీ అస్సాంలో చూస్తే కంటిన్యూస్ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. ఎందుకు, వై దిస్ వేరియేషన్ ఈస్ దేర్? సేమ్ కంట్రీలో ఎందుకు డిఫరెంట్? ఒకటి మొత్తం ఎడారి ఎందుకు అయిపోయింది, ఒకటి ఎందుకు కంప్లీట్గా ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ ఎందుకు ఉన్నది? ఈ వాటర్ యూజ్ అయితే లేదు, ఆ ఎడారేమో కంప్లీట్గా మనం దేనికి యూజ్ చేసుకోకుండా అయిపోతున్నాం. ఇది ఎక్సెస్ వాటర్, పనికి రాదు. అక్కడ అసలు వాటరే లేవు కాబట్టి పనికి వస్తలేదు సాయిల్ అంతా కూడా. అంటే ఇద్దరం నష్టపోతున్నాం కదా. ఇప్పుడు రాజస్థాన్లో ఏం చేయాలి, ఏం స్కీమ్స్ తీసుకురావాలి, ఇక్కడ ఫ్లడ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నది వీళ్ళకి ఏం తీసుకురావాలి, ఈ గవర్నెన్స్ ఆస్పెక్ట్లో మనం చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద జోగ్రఫీ. సో రాజస్థాన్లో జోగ్రఫీ ఎట్లా ఉంటుంది, సాయిల్ ఎట్లా ఉంటుంది, మనం ఇరిగేషన్ ఎట్లా తీసుకెళ్ళొచ్చు, ఏమన్నా స్కీమ్స్ ఎట్లా తీసుకురావాలి, ఇది అర్థం కావాలంటే జోగ్రఫీ అర్థం కావాలి ఫస్ట్. సో ఇది అంటే గవర్నెన్స్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా మనకి అస్సాంలో ఫ్లడ్స్ కావాలన్నా ఎందుకున్నాయి, దాన్ని ఎట్లా తగ్గియాలన్నా, రాజస్థాన్లో డిజర్టిఫికేషన్ ఇంకెట్లా ఆపాలి, ఫర్దర్ అవ్వకుండా ఎట్లా ఆపాలి అని అంటే నీకు జోగ్రఫీ అనేది తెలియాలి. అక్కడ సాయిల్ కండిషన్స్ తెలియాలి, ఎవ్రీథింగ్, టెంపరేచర్స్ తెలియాలి, ప్రెసిపిటేషన్ తెలియాలి. దట్స్ వాట్ వి స్టడీ ఇన్ ద జోగ్రఫీ సింపుల్గా. నౌ లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్, వై డిడ్ ఏన్షియంట్ సివిలైజేషన్స్ ఎమర్జ్ ఓన్లీ నియర్ ద రివర్స్? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ సివిలైజేషన్ చూసినా కానీ రివర్స్ పక్కనే కనిపిస్తుంది. ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఏ రివర్ పక్కన? ఇండస్ అంతే కదా, దాని పేరు అది ఇండస్. లెట్ us say another ఈజిప్షియన్ సివిలైజేషన్ ఏ రివర్? నైల్ రివర్ పక్కన. లెట్ us say వెస్ట్ ఏషియన్ సివిలైజేషన్ ఏంటది? వెస్ట్ ఏషియాలో ఒక సివిలైజేషన్ వచ్చింది. విచ్ సివిలైజేషన్ విచ్ ఇస్ ప్యారలల్ టు ఇండస్? మెసోపొటామియా సివిలైజేషన్ ఏ రివర్స్ మధ్యలో ఉంటుంది? కెన్ యూ టెల్ మీ? మెసోపొటామియా అంటాం కదా, గుర్తుకొస్తుంది అట్లీస్ట్. మెసోపొటామియా సివిలైజేషన్. మీసో అంటే మిడ్ అని అర్థం, మీసో అంటే మిడ్ మధ్యలో అని అర్థం. పొటామియా అంటే రెండు డిఫరెంట్ రివర్స్ మధ్యలో అని అర్థం. యూఫ్రేట్స్ అండ్ టైగ్రిస్ రివర్ అండ్ టైగ్రిస్ రివర్, యూఫ్రేట్స్ అండ్ టైగ్రిస్ ఈ మధ్యలో వచ్చిన సివిలైజేషన్ ని మనం మెసోపొటామియా సివిలైజేషన్ అని అంటాం. అయితే ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రివర్స్ దగ్గరనే ఎందుకు వచ్చినాయి హ్యూమన్ సివిలైజేషన్స్? డిజర్ట్లో ఎందుకు రాలే, మౌంటైన్స్లో ఎందుకు రాలే, వేరే ప్లేస్లలో ఎందుకు రాలే? అంటే ఇక్కడ రివర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో నువ్వు స్టడీ చేస్తే ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇండస్ వ్యాలీయే కాదు ఇంతకంటే పాత సివిలైజేషన్ కూడా ఉండొచ్చు. దెర్ ఇస్ పాసిబిలిటీ. మనకు తెలిసింది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, అంతకంటే పాస్ట్ సివిలైజేషన్స్ కూడా ఇంకా ఉండొచ్చు, దొరకవచ్చు మనం ఇంకా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే. అంటే రివర్స్ దగ్గరనే ఎందుకు? రిసోర్సెస్. వాటర్ ఈజ్ లైఫ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అగ్రికల్చర్ చేయాలన్నా వాటర్ కావాలి, డ్రింకింగ్కి వాటర్ కావాలి, అసలు మనిషి బతకాలంటేనే వాటర్ కావాలి. సో వాటర్ అవైలబిలిటీ అనే కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? జోగ్రఫీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లెట్ us say ఒక హిల్లీ ఏరియాకి వెళ్ళి అక్కడ నాకు వాటర్ దొరకట్లేదు అంటే ఎందుకు దొరుకుతాయి అక్కడ? ఎందుకంటే అక్కడ చిన్న స్ట్రీమ్ ఉన్నది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది కదా, నీకు ఇక్కడ స్లోప్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది. నువ్వు అప్ స్ట్రీమ్ నుండి నాకు ఇక్కడ వాటర్ ఉండట్లేదు, వాటర్ ఎందుకు ఉంటాయి? కిందికి వెళ్తేనే ఉంటాయి వాటర్. అది నీకు అర్థం కావాలి కదా, మనం ఎక్కడ డ్యామ్స్ కట్టాలి, ఎక్కడ బ్యారేజ్లు కట్టాలి, ఎక్కడ కడితే వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, ఇవన్నీ మనకు తెలియాలి అని అంటే జోగ్రఫీ తెలియాలి. సింపుల్. ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్కి మనకి గొడవ అవుతున్నది, టీస్టా రివర్ వాటర్ మీద అవుతున్నది. టీస్టా రివర్ అని అంటాం, TEESTA. ఎందుకు గొడవ అవుతున్నది అని అంటే మనమేమో అప్పర్ రిపారియన్ స్టేట్ మనం, అంటే ఆ రివర్ ఫస్ట్ మన దగ్గర నుంచి పోయి తర్వాత డౌన్ స్ట్రీమ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది బంగ్లాదేశ్కి. ఇప్పుడు మనం ఒక డ్యామ్ కడితే చాలు వాటర్ అయిపోతాయి. బంగ్లాదేశ్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు డ్యామ్లు కట్టొద్దు, మీరు బ్యారేజ్లు కట్టొద్దు అని అంటున్నారు.
అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మీరు బ్యారేజ్లు కడితే దానివల్ల మాకు వాటర్ వస్తలేదని యాంటీ ఇండియా క్యాంపెయిన్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తం బంగ్లాదేశ్లో యాంటీ ఇండియా, నో ఇండియా నో ఇండియా అని ఏదో చేస్తున్నారు, ఇంకా డౌన్ డౌన్ ఇండియా అని చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ అర్థం కావాలి, ఈ కరెంట్ అఫైర్స్లో వచ్చే ప్రతి పాయింట్ అర్థం కావాలంటే అల్టిమేట్లీ ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు వాట్? రివర్. అంటే రివర్స్ ఏమేమి రివర్స్ ఉన్నాయి, ఏ కంట్రీస్తో షేర్ చేసుకుంటున్నాం, ఇవన్నీ అర్థమైతేనే రియాలిటీ ఆఫ్ పాలిటీ అర్థమవుతుంది, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అర్థమవుతాయి. సో నవ్ యూ గాట్ ద పాయింట్ రైట్. జాగ్రఫీ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ ఇది ఐసోలేటెడ్గా చదవద్దు, ప్రతి సబ్జెక్ట్ని ఇంకొక సబ్జెక్ట్తో లింక్ చేసుకుంటూ చదివినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ప్యాషన్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ ట్రై టు గివ్ ద సేమ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నేను ప్రతి క్లాస్లో కూడా. బట్ హియర్ వై వీ షుడ్ స్టడీ అని అంటే ఈ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్స్కి రీజన్స్ కూడా అర్థమవుతాయి, ఎందుకు మన జాగ్రఫీ స్టడీ చేసినప్పుడు అర్థమవుతాయి మనకి. లాస్ట్ వన్, వై ఈస్ చైనా కంపీటింగ్ ఇన్ ద సౌత్ చైనా సీ. మీకు ఇది తెలుసో లేదో, ఇండియా చైనా జనరల్లీ రైవల్రీస్, చాలా వాటిలలో రైవల్రీస్. మనం ఈవెన్ ఓషియన్ డామినెన్స్ కోసం కూడా సౌత్ చైనా సీ అనేది చైనా పక్కనే ఉంటుంది, జపాన్కి చైనాకి మధ్యలో సౌత్ చైనా సీ అని ఉంటుంది. మనం ఇండియన్ ఓషియన్లో ఎట్లయితే డామినెంటో ఇండియా, చైనా వాంట్స్ టు డామినేట్ దట్ సౌత్ చైనా సీ. కానీ ఎందుకు అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ, ఎందుకు డామినేట్ చేయాలనుకుంటారు? లేటెస్ట్ ఈరోజు యూఎస్కి ఇరాన్కి వార్ జరుగుతుంది, తెలుసు కదా మీకు, విన్నరా? ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ వార్ అని అంటాం దీన్ని. అంటే ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ పక్క పక్కనే ఉంటాయి యాక్చువల్గా, కానీ ఇజ్రాయెల్కి యూఎస్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నది, వార్ జరుగుతున్నది. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు, వై దట్ వార్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? అల్టిమేట్గా అసలు యూఎస్కి ఏమొస్తుంది, ఆ ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఆ ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఇరాన్ని ఏదో ఒకటి గొడవ పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది వాళ్ళకి? అల్టిమేట్ ఎందుకు కొట్టుకుంటారు చెప్పండి? వాట్స్ ద రీజన్ చెప్తారా? ఎనీ రీజన్? వెరీ గుడ్. యూఎస్కి కావాల్సింది ఆయిల్. మీరు ఎవరన్నా ఏమైనా రావండి కానీ నాకు ఆయిల్ కావాలంటుంది అంతే. ఎవరు ఆయిల్ ఇస్తే వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తుంది, అట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ కంట్రీ అది, క్యాపిటలిజం కంట్రీ. క్యాపిటలిజం అని అంటే ప్రాఫిట్ మోటివ్ తోటి పనిచేస్తుంది. యూఎస్కి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అని అంటే ఆయిల్ కంటిన్యూస్గా సప్లై కావాలి అని అంటే ఒక సపోర్ట్ కావాలి. మిడిల్ ఈస్ట్లో సపోర్టే ఇజ్రాయెల్ అనేది యూఎస్కి చిన్న మినీ వర్షన్, అక్కడ క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీ. సో ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ని ఎవరైనా టచ్ చేస్తే యూఎస్ఏ పోయి కూర్చుంటుంది అక్కడ, ఎవరు టచ్ చేయొద్దు ఇజ్రాయెల్ అని చెప్తుంది. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందో అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఆయిల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అర్థం కావాలి. ఆయిల్ రిసోర్సెస్ వేరే ఎందుకు, ప్రపంచంలో కొన్ని కరెన్సీలు చూడండి, మన వాళ్ళందరూ తెలంగాణ నుంచి, కరీంనగర్ నుంచి చాలా మంది వెస్ట్ ఏషియాకి పోతారు, ఓమన్కి పోతారు, దుబాయ్కి పోతారు, మస్కట్కి పోతారు, ఇట్లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్తారు కదా మైగ్రెంట్స్ లాగా. వై అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తారు? వై నాట్ టు అదర్ కంట్రీస్? చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఎందుకు అక్కడికి వెళ్తారు? అక్కడ వాళ్ళ కరెన్సీ చూడండి మీరు. రైట్ నో వి థింక్ యుఎస్ డాలర్ ఇస్ ద పవర్ఫుల్ కరెన్సీ అని అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు లెటెస్ట్ ఇప్పుడు కువైత్ కరెన్సీ చూస్తే వన్ కువైత్ కరెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అరౌండ్ $60-70 ఉంటుంది. అంటే ఈవెన్ డాలర్స్ కంటే పవర్ఫుల్ కరెన్సీస్ వాళ్ళే. ఎందుకు అట్లా అయినాయి? ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా స్కేర్స్ రిసోర్స్. ఒక స్కేర్స్ రిసోర్స్ నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క కంట్రీ నీ దగ్గర నుంచి అది కొనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఆ స్కేర్స్ రిసోర్స్ కొనుక్కోవడానికి ట్రై చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఒక షాప్ పెట్టుకున్నావు, నీ దగ్గరకు వచ్చి అందరు కొనుక్కోబోతున్నారు. కొనుక్కునేటప్పుడు వాళ్ళు పే చేసేది ఏ కరెన్సీలో పే చేస్తారు? నీ దగ్గర కొనుక్కుంటున్నప్పుడు నీది ఏదైతే కరెన్సీ ఉన్నదో అదే కరెన్సీలో కదా పే చేసేది. అంటే నీ కరెన్సీకి డిమాండ్ పెరుగుతుందా పెరగదా? నీ కరెన్సీకి డిమాండ్ పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ డాలర్ కంటే పవర్ఫుల్ అయినాయి ఇప్పుడు చెప్పిన కంట్రీస్, దుబాయ్ కరెన్సీస్ కానీ, సౌదీ అరేబియా కానీ, వీటి కరెన్సీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, డాలర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా. సో ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుందో అర్థం కావాలి, యుద్ధాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో అర్థం కావాలంటే అల్టిమేట్గా రిసోర్సెస్. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ డౌన్ టు జస్ట్ వన్ పాయింట్, ఎవ్రీ నేషన్ ఈజ్ సెల్ఫిష్. అన్ని సెల్ఫిష్ నేషాలే, ప్రతి కంట్రీస్ కూడా సెల్ఫిష్ కంట్రీసే. ఇండియా కూడా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కోసమే పనిచేస్తుంది, మన ఫారెన్ పాలసీ కూడా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కోసమే పనిచేస్తుంది. అంటే మనకు బెనిఫిట్ అయితేనే ఏదైనా పాలసీ తీసుకొస్తాం, లేకపోతే చేయం. మనం చారిటీ అప్పుడప్పుడు చేస్తాం జనరల్గా, బట్ స్టిల్ హ్యూమానిటేరియన్ ఆస్పెక్ట్ అది. సో ఈ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థం కావాలి అని అంటే ఫస్ట్ రిసోర్సెస్లో మనం ఎక్కడ వీక్ ఉన్నామో అర్థం కావాలి. ఆ వీక్ ఎక్కడైతే ఉన్నామో ఏ కంట్రీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలో ఎట్లా డిసైడ్ అవుతుంది, ఇట్లనే డిసైడ్ అవుతుంది. అంటే నీకు ఆయిల్ లేదు కాబట్టి నువ్వు ఒక ఆయిల్ కంట్రీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి. నీ దగ్గర లెటెస్ట్ సే కోల్ లేదు, కోల్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 50 years సరిపోయేంత కోల్ ఉన్నది, కానీ చీప్ కోల్ లేదు. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ప్రాబ్లం ఉన్నది కోల్లో. సో ఇప్పుడు బెస్ట్గా చీప్గా ఎక్కడ కోల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఆస్ట్రేలియా. సో ఆస్ట్రేలియా తోటి మనకు నచ్చకపోయినా హాయ్ హలో బాగున్నాం అని మాట్లాడాలి డైలీ, తప్పదు. ఫారెన్ పాలసీ, ఫ్రెండ్లీ పాలసీ ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియా తోటి. ఎందుకు? మనకు అవసరం ఉన్నది. సో మనకి ఏం అవసరం ఉన్నది ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి కదా. మీకు అర్థమవుతుందని నేను చెప్పే పాయింట్. ఫస్ట్ మన గురించి మనకు తెలియాలి, మనకి ఏం అవసరాలు ఉన్నాయి మనకు తెలియాలి అని అంటే మన దగ్గర రిసోర్సెస్ మీద పర్ఫెక్ట్ ఒక గ్రిప్ రావాలి మనకి. ఇది కూడా లైఫ్లో అప్లై చేసుకోండి, సేమ్ థింగ్. లైఫ్లో కూడా మనం ఎవరితో ఎట్లా ఉండాలో ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి? ఫస్ట్ మన గురించి మనకు తెలియాలి, మనకు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓన్గా, ఇండివిజువల్గా నువ్వు ఎక్కడ వీక్, ఎక్కడ నువ్వు స్ట్రాంగ్. అప్పుడు అర్థమైనప్పుడు నీ స్ట్రెంగ్త్ ఇంకొకరికి ఇవ్వాలి, నీ వీక్నెస్ ఇంకొకరి దగ్గర నుంచి నువ్వు కవర్ చేసుకోవాలి. దట్స్ వాట్ ద నీడ్ ఫర్ హ్యూమన్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ కదా. అట్లనే డెవలప్ అయింది ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, అట్లనే డెవలప్ అయింది డిఫరెంట్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, అట్లనే డెవలప్ అయింది కాంప్లిమెంటారిటీ.
ఈ కాంప్లిమెంటారిటీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో కూడా కనిపిస్తుంది. దానికి బేసిస్ ఏంటి అంటే జాగ్రఫీ. దట్స్ ద ఐడియా. సో జస్ట్ ఒక 5 questions తోటి ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు టెల్ యూ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. సో జాగ్రఫీ నువ్వు ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో ఉంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మీరు ఉండేది గాంధీనగర్, మొత్తం తెలవాలి. గాంధీనగర్ చుట్టుపక్కల ఏమేమి ఉంటాయి, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి తెలుసుకోవాలి. దట్స్ ద రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. నీకు అవగాహన ఉన్నప్పుడే రేపు నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇమ్మీడియట్గా ఒక హాస్పిటల్ ఎక్కడో నీకు తెలవాలి. నువ్వు హాస్టల్లో ఉంటూ సడన్గా మీ ఫ్రెండ్కి ఏదో అవుతుంది, ఏం చేస్తావు అప్పుడు? పక్కనే ఎక్కడ ఇమీడియట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో నీకు తెలవాలి. అంటే జాగ్రఫీ అగైన్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. నువ్వు ఎక్కడ ఏ కంట్రీదైనా ఎవరిదైనా కానీ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో ద జాగ్రఫీ. బేస్డ్ ఆన్ ద జాగ్రఫీ వీ విల్ బిల్డ్ ఎకానమీ, విల్ బిల్డ్ పాలిటిక్స్. కాబట్టి ఇన్ దాట్ సెన్స్ జాగ్రఫీ అనే సబ్జెక్ట్ మనం ఎట్లా చదవాలంటే ఒక రా సబ్జెక్ట్ లాగా చదవద్దు. దట్స్ ద ఐడియా. రా సబ్జెక్ట్ లాగా లాటిట్యూడ్స్ అంటే ఏంది, లాంగిట్యూడ్స్ ఇవందరూ చదువుతారు. కానీ లాటిట్యూడ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, లాంగిట్యూడ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంది, ఆ లాంగిట్యూడ్ అనేది టైం కాన్సెప్ట్కి ఎట్లా లింక్ అవుతుంది, ఇది తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంటుంది అని అంటే మీకు ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ ఇస్తా ఆబ్వియస్లీ. అంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ దగ్గర ఏముంటుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే ఇవన్నీ మాట్లాడతాం, ఫ్యాక్చువల్గా ఏ ఫ్యాకల్టీ అయినా మాట్లాడతారు. బట్ మై స్పెషల్ కాంట్రిబ్యూషన్, నాకు ఒక గోల్ ఏంటి అంటే యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్ని థింక్ చేసేటట్టు చేయాలి. ఒక గంట సేపు క్లాస్లో కూర్చున్నామని అంటే వాళ్ళు ఆలోచించాలి గంట సేపు. ఇట్స్ లైక్ ఏ థింకింగ్ వర్క్షాప్ లాగా ఉండాలి. ఇమాజినేషన్ని క్యాచ్ చేయకపోతే దెర్ ఇస్ నో పర్పస్ టు టీచింగ్. టీచింగ్ ఈజ్ అన్ అవుట్డేటెడ్ ప్రొఫెషన్. ఇప్పుడు నేను అవసరం లేదు, నీకు గూగుల్ చాలు, ChatGPT చాలు, ఏదైనా AI టూల్స్ చాలు, నువ్వు చదువుకోగలుగుతావు. నేను ఎందుకు వచ్చిన ఇక్కడ అని అంటే అనాలిసిస్ ఇవ్వాలి. అనలిటికల్ పాయింట్స్ అంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి, కానీ అనాలిసిస్ అనేది ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్ లాగా ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ దట్ అనాలిసిస్. జాగ్రఫీలో అనలిటికల్ పార్ట్ మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాను. అంటే చిన్న చిన్న ఫ్యాక్ట్స్ని ఎట్లా చూడాలి, దాని నుంచి ఒక థియరీ ఎట్లా డిరైవ్ చేయాలి, ఒక కాన్సిక్వెన్స్, ఒక ఏమంటాం మనం, దీని నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి. సింపుల్గా లాటిట్యూడ్ మొత్తం టాపిక్ చదువుతావు, కానీ అల్టిమేట్లీ ఎందుకు, ఆ ఎందుకు అనే ఆస్పెక్ట్ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తాను. మీరేం చేయాలి, ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి బుక్లో ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చదువుకోవచ్చు. బియాండ్ ద బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నేను టీచ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, సో దట్స్ ద ఐడియా. ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ PDF, ఈ PDF నేను మీకు ఇస్తాను. యూ విల్ సీ హియర్ ద సిలబస్. ఓకే, యూ విల్ సీ హియర్ ద సిలబస్. జస్ట్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్. మిమ్మల్ని ఫస్ట్ అడిగినా కదా నేను, జాగ్రఫీ అంటే ఏంటి అని అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ అన్నారు కదా, వెరీ సింప్లిస్టిక్ డెఫినేషన్. ఇంకొకలాగా చెప్పొచ్చు, జాగ్రఫీ ఈజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వేర్ థింగ్స్ ఆర్. కరెక్టే కదా, వేర్ థింగ్స్ ఆర్ అంటే ఏమేమి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నదో అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్ అని అంటే బేస్డ్ ఆన్ రీజన్. బేస్డ్ ఆన్ ఒక రీజన్ లేని ఏం చేయొద్దు. మనం ఏది చేసినా ఒక రీజన్ తోటి చేయాలి. అలాంటి టైప్ ఆఫ్ దాన్ని మనం సైంటిఫిక్ యాక్టివిటీ అని అంటాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్, బేస్డ్ ఆన్ రీజన్, వి స్టడీ వేర్ థింగ్స్ ఆర్. ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయి, రివర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మౌంటైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, వాల్కనోస్ ఎందుకు అక్కడనే వస్తుంది, ఎర్త్క్వేక్స్ ఎందుకు అక్కడనే వస్తుంది, వి స్టడీ. నెక్స్ట్ వై దే ఆర్ దేర్, అక్కడనే ఎందుకు వస్తున్నాయో కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎర్త్క్వేక్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్, బట్ వై ఎర్త్క్వేక్స్ ఆర్ అకరింగ్ ఇన్ ద జపాన్, అది ఆ వై కంపోనెంట్ కూడా మనం స్టడీ చేయాలి. అంటే జపాన్ చుట్టుపక్కల ఏదో జరుగుతుంది జాగ్రఫీలో, ఆ కింద భూమి కింద జపాన్ దగ్గర ఏదో అవుతుంది, అక్కడ ఏదో అవుతుంది అవ్వడం వల్లనే ఎనర్జీ లీక్ అవుతుంది. ఎనర్జీ లీక్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు, అక్కడ లోపల ఏమవుతుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సబ్డక్షన్ జోన్ అంటే ఏంటి, క్రస్టల్ ప్లేట్స్ రెండు కొలైడ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అసలు ఈ ప్లేట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంది, భూమి అసలు ఇట్లా ఖాళీగా స్టాటిక్గా ఉన్నదా తిరుగుతున్నదా, ఇప్పుడు మనం నిల్చున్న ప్లేస్ తిరుగుతున్నదా స్టాటిక్గా ఉన్నదా, ఇక ఈ లెవెల్కి వెళ్ళి మనం నేర్చుకుంటాం జాగ్రఫీలో. వెరీ బేసిక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటాం ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో వై దే ఆర్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ లొకేషన్. నువ్వు ఏ ప్లేస్లో ఉంటే ఆ ప్లేస్లో ఉన్న జాగ్రఫికల్ యాక్టివిటీస్ వల్ల వెదర్ చేంజ్ అవుతుంది, క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది, అక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ హీట్ డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి, విండ్ డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి, వాటర్ అవైలబిలిటీలో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే జస్ట్ ఒక లొకేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఇవన్నీ. సో ఇవి అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే you need to go for the geographical study of that particular location. So it tells us why things will happen around us. It tells us what constraints the nature imposes on us. మీరు మౌంటైన్ మీదకి వెళ్ళండి, మౌంటైన్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు బ్రీత్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లంగ్స్ చాలా పెద్దగా ఎన్లార్జ్ చేయకపోతే మనకు రాదు బ్రీతింగ్, వీ క్యాన్ టేక్ ఎనఫ్ ఆక్సిజన్. సో మీరు ఆఫ్టర్ 50 years, ఒక 30 years 40 years మౌంటైన్స్ మీదనే ఉండండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన బయాలజీలో చేంజెస్ వస్తాయి, మన లంగ్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, న్యాచురల్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే బయాలజికల్ అడాప్టేషన్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్ ఎందుకు అక్కడ అట్లా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అనేది నా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. వై ఆన్ ద మౌంటైన్స్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఆర్ లో, ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా, ఆన్ ద మౌంటైన్స్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా, ప్రెషర్ లో ఉంటుంది. కరెక్ట్, ప్రెషర్ లో ఉంటుంది. వై, అగైన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, వై అక్కడ ప్రెషర్ లో ఎందుకు ఉంటుంది,
ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ ఎందుకు తక్కువ ఉంటుంది, వై నాట్ ఇన్ ద ప్లెయిన్ ఏరియాస్, ప్లెయిన్ ఏరియాస్లో ఎందుకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇంతమంది బతుకుతున్నాం కదా, మనకేం ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ రావట్లేదు, ఇంతమంది సిటీలో ఇంత కంజెస్టెడ్గా బతుకుతున్నాం, అయినా ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ రావట్లేదు. బట్ అదే కొండల మీద అట్లాంటి ప్లేసెస్లలో మస్తు ఉంటుంది కదా నేచర్ మొత్తం, మరి అయినా కూడా ఎందుకు ఆక్సిజన్ లేదు అక్కడ. ఆల్టిట్యూడ్, ఇప్పుడు బిల్డింగ్ మీదకి వెళ్ళు, అంతే హైట్ మీదకి వెళ్ళు, అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వాట్ యూ సెడ్ ఈస్ కరెక్ట్, ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. కానీ వెళ్తుంటే ఎందుకు తగ్గుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్. హైట్ వెళ్తుంటే ఎందుకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అంటే నీకు ఏం అర్థం కావాలి, ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అర్థం కావాలి. అసలు ఫస్ట్ ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎర్త్ మీద ఎట్లున్నదో అర్థం కావాలి. అది అర్థమైనప్పుడు అది పైకి వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది, హారిజాంటల్గా వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది, సముద్రం మీద ఎట్లుంటుంది, ల్యాండ్ మీద ఎట్లుంటుంది, ఈ ప్రెషర్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఎయిర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అర్థం కావాలి నీకు. సో ఈ అట్మాస్ఫియర్ మొత్తం చదవాలి మనం, డిఫరెంట్ లేయర్స్, ట్రోపోస్ఫియర్ అంటే ఏంది, మీసోస్ఫియర్ అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ లేయర్స్ అని అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ రియల్ లైఫ్లో ఈ లింక్స్ అర్థం కావాలి మనకి. సో ఎక్కడ ఏ లెవెల్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అక్కడ, ఇది తెలవాలి అని అంటే ఫస్ట్ స్టడీ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇంపార్టెంట్. సో జాగ్రఫీలో అట్మాస్ఫియర్ అనేది అక్కడ వస్తుంది, మనం చదవాల్సిన రిలవెన్స్ అక్కడ వస్తుంది. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నేచర్స్ లిమిటేషన్స్. ఇది నేచర్ లిమిటేషనే కదా, ఆక్సిజన్ అవైలబిలిటీ తక్కువ ఉండడం అనేది నేచర్ లిమిటేషన్ మన మీద. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ ఆలోచిస్తాం, అదే సొల్యూషన్ ఆలోచించాలి అని అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు నో జాగ్రఫికల్ నాలెడ్జ్. ప్రాబ్లం అర్థం కావాలి ఫస్ట్, ప్రాబ్లం అర్థం కావాలంటే జాగ్రఫీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నౌ ఎట్ ద ఎండ్ ఐ కెన్ సే లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ద స్టేజ్ అంటే ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట జాగ్రఫీ. ఈ స్టేజ్ మీద ఏం జరుగుతుంది, ఎంటైర్ స్టోరీ ఆఫ్ ద సివిలైజేషన్ అన్ఫోల్డ్ అవుతుంది. వెరీ బ్యూటిఫుల్ పోయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. జాగ్రఫీ అనేది ఒక స్టేజ్, ఈ స్టేజ్ మీద ఏం జరుగుతున్నది, సివిలైజేషన్స్ వస్తున్నాయి పోతున్నాయి. సో ఎందుకు సివిలైజేషన్స్ వస్తున్నాయి, ఎందుకు డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు పోతున్నాయి, ఇవి అర్థం కావాలి అని అంటే ఆ ప్లేస్ గురించి అర్థం కావాలి. ఏదో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా ప్రస్థానంలో, ఇక్కడ అందరూ అన్ని పాత్రలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి, ఎవరు శాశ్వతంగా సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది ఒకటి, ఎవరికి మోరల్స్ లేవు, ప్రతి ఒక్కడు కూడా రాజకీయ నాయకుడే, అందరూ స్వార్థపరులు అని ఒక మీనింగ్ లో ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రతి సివిలైజేషన్ వస్తుంది పోతుంది, మంచిది చెడు అనేది ఏం లేవు. స్టేట్స్, అశోకుడు వచ్చిండు పోయిండు, తర్వాత అక్బర్ వచ్చిండు పోయిండు, తర్వాత బ్రిటిషర్స్ వచ్చిండు పోయిండు, ఈ రోజు ఇండియా ఉన్నది, రేపు ఇండియా ఉంటుందో లేదో తెలియదు, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలియదు. కానీ ఎందుకు ఈ కొలాప్స్, ఎందుకు ఈ రీబిల్డింగ్ రీబిల్డింగ్ ఆఫ్ సొసైటీస్ ఎందుకు జరుగుతుంది, అది అర్థం కావాలి అని అంటే జాగ్రఫికల్ గా ఏం చేంజెస్ వస్తున్నాయో కూడా తెలియాలి మనకి. అనవసరంగా అసలు వార్స్ ఎందుకు చేస్తారు, ఎవరికైనా కూడా వార్స్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు కదా, బట్ వై డూ పీపుల్ గో ఫర్ వార్స్, రిసోర్స్ లేనప్పుడు వార్స్ కోసం పోతారు, వేరే వాళ్ళ రిసోర్స్ లాక్కోవాలి అంటే యుద్ధం చేయాలి, యుద్ధాలు జరిగేవన్నీ కూడా రిసోర్స్ ల్యాకింగ్ వల్లనే కదా. సో సింప్లీ అగైన్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్స్ బ్యాక్ టు జాగ్రఫీ అని చెప్తున్నాను నేను. దట్స్ ద ఐడియా. సో మనకి జాగ్రఫీ చదివినప్పుడు యూ విల్ స్టడీ ద స్టోరీ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఒక సైడ్ అయితే, స్టోరీ ఆఫ్ ద సివిలైజేషన్ అనేది రెండో సైడ్. ఇది ఎవరు జనరల్గా ఫోకస్ చేయరు. ఓకే, ఈ స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ వరకే ఆపేసినాం కదా మనం, హాఫ్ డెఫినేషన్ అది, స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ అలాంగ్ విత్ దట్ స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ సివిలైజేషన్. సో హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ ఆస్పెక్ట్ ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో దట్ ఈస్ వాట్ రియల్ స్టడీ. ఇప్పటివరకు నేను చెప్పిన వాటిలలో ఎక్కడైనా ఈ రా టెక్నికల్ టెర్మినాలజీస్ కనిపించినాయా, ఆ రియల్ లైఫ్ ఎమోషన్స్ కనిపించినాయి అంటే ప్రతిదీ కూడా హ్యూమన్కి లింక్ ఉంది, ప్రతిదీ హ్యూమన్ సొసైటీకి లింక్ ఉంటుంది, జాగ్రఫీ కాన్సెప్టే. కానీ దానివల్ల ఒక డిజాస్టర్ భూమికి చూస్తే అది జస్ట్ ఒక రియాక్షన్, కానీ మనిషికి చూసినప్పుడు అదొక డిజాస్టర్ అంటే ఏంది, వాళ్ళ లైఫ్ పోతున్నది, కల్చర్ పోతున్నది, లవ్డ్ వన్స్ అందరూ చచ్చిపోతున్నారు, వాళ్ళ గ్రూప్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ ఎ లాస్, గ్రేట్ లాస్ టు ద హ్యూమానిటీ. బట్ ఎర్త్ పర్స్పెక్టివ్లో చూసినప్పుడు ఎర్త్ పేక్ అనేది పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్. అది ఎర్త్ పేక్ రాకపోతే ఎనర్జీ బయటికి లిబరేట్ అవ్వదు, బయటికి లిబరేట్ అవ్వకపోతే ఎర్త్ బల్జ్ అయిపోయి మొత్తం ముక్కలు అయిపోతుంది ఎర్త్. సో ఎర్త్ లోపల ఉన్న హీట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో, అది బయటికి వస్తేనే పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎర్త్, ఇప్పుడు మనం ఉన్నట్టుగా. లేకపోతే ఎర్త్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోతుంది. అంటే ఒకవేళ మనం ఎర్త్ పేక్ ని జడ్జ్ చేయాలి అంటే మనుషుల పర్స్పెక్టివ్లో అది నెగిటివే, మనుషులకు మనం ఉండడం వల్ల నెగిటివ్ అది భూమి మీద. కానీ యాక్చువల్గా ఎర్త్ క్వేక్స్ రాకపోతే ఎర్తే ఉండదు అసలు. ఇట్స్ అ పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ ద నేచర్స్ పర్స్పెక్టివ్. అది లేక ఈవెన్ ద సైక్లోన్స్ ఎందుకు వస్తాయి, ఆ ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి. ఎప్పుడైతే నీకు సముద్రం లోపల ప్రెషర్ ఎక్కువ పెరుగుతుందో అప్పుడు ఆ ఎనర్జీ మొత్తం బయటికి రావాలి, కాబట్టి ఈక్విలిబ్రియం కోసం వస్తుంది. నిన్ను ఎవడు ఉన్నావు అన్నాడు అక్కడ కోస్టల్ ఏరియాలో, అది వస్తున్నది పోతున్నది, నువ్వు ఎందుకున్నావు, నువ్వు బాధపడుతున్నావు. అంటే ఇట్స్ లైక్ మనం నేచర్కి అగ్నెస్ట్కి వెళ్ళి బాధపడుతున్నాం తప్పితే నేచర్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ మనం అలౌ చేయాలి కన్స్ట్రక్షన్స్, ఎక్కడ అలౌ చేయొద్దు, ఎక్కడ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, ఇవి అర్థమైతే ప్రాపర్గా హ్యూమన్ సివిలైజేషన్ని మనం బెటర్గా చేసుకోవచ్చు అనేది నా ఐడియా. సో యూ గాట్ ద పాయింట్, రైట్? సో జాగ్రఫీ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ది స్టడీ ఆఫ్ ది ఎర్త్, it's also about the study of human civilization. So here I can end this orientation session. Here you can see the syllabus. I have given the syllabus.
ఒక 10 థీమ్స్ ఉంటాయి, థిమాటిక్గా డివైడ్ చేసిన నేను 10 థీమ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వి స్టడీ విత్, ఇది సీక్వెన్స్ కాదు, అంటే నేను క్లాస్ చెప్పే సీక్వెన్స్ ఇది కాదు, జస్ట్ ఒక థిమాటిక్ డిఫరెన్సెస్ మీకు అర్థం కావాలని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ద సిలబస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ థీమ్స్. 10 థీమ్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి పీడిఎఫ్ నేను పోస్ట్ చేస్తాను ఆఫ్టర్ యువర్ స్టడీ అవర్స్ టైంలో, మీరు ఒకసారి చూడండి. ఈ 10 థీమ్స్లో ఏముంటాయి, స్పేస్ గురించి చదువుతాం, ఎర్త్ ఇంటీరియర్ గురించి చదువుతాం, ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ గురించి చదువుతాం, అండ్ దెన్ అట్మాస్ఫియర్ గురించి చదువుతాం, హైడ్రోస్పియర్, బయోస్పియర్ గురించి చదువుతాం. అండర్ దట్ మళ్ళీ సబ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏముంటాయో కూడా ఐ హ్యావ్ గివెన్, హ్యూమన్ జోగ్రఫీ, ఎకనామిక్ జోగ్రఫీ, అండ్ లాస్ట్గా ఇండియన్ జోగ్రఫీ. ఓకే, సో ది ఐడియా ఆఫ్ జోగ్రఫీ మొత్తం నేను చెప్పిన, ఇది ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది మీకు, కంటెక్స్ట్ పేజ్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది కదా, ఏ బుక్ ఓపెన్ చేసినా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఐ డి నాట్ ఫోకస్ టూ మచ్ అపాన్, ఎందుకంటే మండే నుంచి అదే చేస్తాం కాబట్టి. సో దీంట్లో ఉన్న ప్రతి వర్డ్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం, మినరల్స్ గురించి, ఇండస్ట్రీస్ గురించి, సప్లై చైన్స్, బట్ ప్రోగ్రెసివ్గా. ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ బేస్డ్, తర్వాత ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్, అండ్ దెన్ విల్ డిస్కస్ ఎట్ ద పీవైక్యూ స్టేజ్. పీవైక్యూస్, ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ యూ గాట్ ద ఐడియా ఆఫ్ దిస్, రైట్? ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా ఉంటుంది, మనం ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 5 minutes మోర్, బట్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్, నీడెడ్, అది అవసరం కాబట్టి తీసుకున్నాను. సో యూ గాట్ ద పాయింట్స్. అసలు డిగ్రీ ప్లస్ ఐఏఎస్ కోర్స్ ఎట్లా ఉండబోతున్నది, ఇక్కడ జోగ్రఫీ మొత్తం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ, అండ్ పాలిటీకి యూ విల్ గెట్ నవీన్ సార్. Naveen sir will be there for polity. For history, you will be having Balakrishna sir. Balakrishna sir for history. For economy, you will be having economy, not economics. Economics is your degree subject, but in UPSC syllabus is economy. So here economy, Fakiresh sir will teach. Fakiresh. So Naveen sir, Balakrishna sir, Fakiresh sir. Polity, history, and economy, and I will be teaching you geography. So why I am taking a subject means to have that connection with you. ఎవ్రీడే నేను మీ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు ఆ రివ్యూస్ తెలుస్తూ ఉంటాయి, మిగతా ఫ్యాకల్టీస్ ప్లస్ ఎట్లా అవుతున్నది మీకు స్టడీ హవర్స్, ఇవన్నీ నేను మానిటర్ చేయగలుగుతా. సో ఫర్ దట్ ఆస్పెక్ట్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ సబ్జెక్ట్, సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో. సో జోగ్రఫీ మొత్తం కూడా నేను టీచ్ చేస్తాను మీకు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే.